Okay. So in the last session, આપણે જોયું speaking and writing of PTE. Now part 2, we're looking at the overview for reading and listening. તો આપણે સૌથી પહેલા જોવાના છે overview for reading. તો reading ની અંદર આપણી પાસે કઈ રીતે ટાસ્ક રહેશે સી ટોટલ રીડિંગ પેપર જે હોય એ 41 મિનિટ્સ નો હશે. અગર ફટાફટ આન્સર્સ આપો તો it will be done in 32 minutes, right? It is part 2 of the PTE academic is reading. So are you able to understand reading? Reading my words, sentences, paragraph and passages કેટલા સારી રીતે સમજ પડે છે any test. The table shows what you will see in the test, right? So these are the different question types. How many we have? Different types. 5 types are there. Task type, number of tasks, task description, and what skills are assessed. So બધામાં obviously reading skills થાય છે. ખાલી last માં reading અને પછી આપણે writing પર test થશે, right? જે reading recording આવે that is text up to 300 words. 300 words ના આપણી સામે નાના paragraphs આવી શકે. So first one is multiple choice. Choose single answer, right? એટલે તમારી સામે એક paragraph હશે. After reading a text, answer a multiple choice question on the content or tone of the text by selecting one response. Paragraph વાંચવાનું ને એના પછી નક્કી કરવાનું કે આનો આન્સર શું આવશે, right? You may take notes using erasable noteboard, booklet and pen. તમને લખવા માટે થોડું એક જગ્યા જેવું noteboard મળશે જ્યાં તમારાથી લખાય. Use these notes as a guide when answering the task. Authentic texts from academic subjects in the humanities, like arts, science, social science are presented. બધી field ના આવે. You may not be familiar with the topics presented. ભલે તમને topic ખબર ના હોય. All the information you need to answer the task is contained in the text. Topic કોઈ પણ રીતે હોય, answers paragraph માંથી જ આવશે. Reading task types are not timed individually. You can refer to the timer in the upper right hand corner of the screen. Time remaining બતાવે કે કેટલું time બાકી છે, which counts down to the time. So here we go. So આ રીતે આવી રીતે એક paragraph દેખાશે તમને. You will see a choice here and you will have a question. તો એના પરથી તમારે સિલેક્ટ કરવાનું સિંગલ આન્સર. આવા 2 થી 3 આવશે. Here you will have the instruction, the main question and the 4 options. So read the text and answer the multiple choice question by selecting the correct information. Only one response is correct. તો અહીંયા આપણી પાસે question છે અને એનું paragraph છે, right? So first one, huge reserves of energy, यानी बहुत सारे energy के reserves have been found in rocks far below the surface of the ground in Britain. Britain के जमीन के नीचे rocks के अंदर energy मिली है. It is estimated that the north and southwest regions could hold enough energy in the form of heat. गर्मी के रूप में बहुत सारी energy होगी to provide power for millions of homes. लाखों लोगों के घरों को बिजली देने के लिए power है. In fact, up to a fifth of Britain's energy could be provided. 1/5 of the energy जे आवे, that is 20% of the energy could be provided by this geothermal source. Geothermal means જે જમીનની અંદર છે. Extracting the heat, a heat ને કાઢવું and converting it into electricity is difficult and expensive. પણ એને બહાર કાઢવું એ જરાક અઘરું છે. Thousands of bore holes would be needed. And a bore કાઢવા માટે holes ની જરૂર પડશે. But once they were in place, અગર એકવાર અંદર સેટ થઈ ગયા, the heat would keep regenerating indefinitely. પછી એમાંથી જે ગરમી આવશે એ permanently ચાલશે. So what is the writer's main purpose of this paragraph? Writer का main purpose क्या है? To show how common the use of geothermal power is in the Britain. Britain में कितना common है geothermal power? Is it right or wrong? અહીંયા MCQ માં wrong કેમ છે એ બી સમજ પડવી છે. તો geothermal power common છે એવી કઈ વાત કરી છે? ના, નથી કરી. Exactly. So A is not the answer. To describe the problems related to using geothermal power in Britain. કઈ problems માણસ face કરે છે એના માટે એવું કઈ લખ્યું problems નું? ના. To highlight the potential benefits of geothermal power in for Britain. Potential એટલે હજુ અંદર છુપાયેલું છે અને એના benefits ને highlight કરવા માટે આ paragraph લખ્યો છે. Is this correct? એકવાર આ last બી વાંચી લઈએ.
to give a detailed description of how geothermal energy is produced in geothermal energy કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થાય છે ઓલરેડી એની વાત કરી છે કે સી ઓર ડી ડી માં અહીંયા લખ્યું છે ડિટેલ ડિસ્ક્રિપ્શન ડિટેલ માં આપ્યું છે આપણને ડિસ્ક્રિપ્શન કે કઈ રીતે હમણાં પ્રોડ્યુસ થાય છે એ ફ્યુચર ની વાત કરે છે તો ફ્યુચર ની વસ્તુને પોટેન્શિયલ બેનિફિટ્સ કહેવાય સો આન્સર ઇઝ સી સમજ પડ્યું આ કેવી રીતે આવ્યો આન્સર ધ્યાનથી રીડ કરવાનું આપણે and then we have to highlight the correct one. Let's see the second one. Okay, Priyanka, you read this paragraph, second one. Okay, sir. People tend to think that any new technology or device is an act of genius, something that has required vision and insight to create and then develop into the marketable product. The fact is that innovations were often already out there in the public domain in some form or other. They tend to evolve from notions that have been around for years but that had not until that point been suitably adapted. One expert called this the long nose approach to innovations, whereby new concepts come into the world slowly, gradually revealing all they have to offer. So અહીંયા એમ કહે છે કે people tend to think લોકો એવું વિચારે लोग ऐसा सोचते हैं that any new technology or device अगर हमारे सामने कोई आविष्कार आता है कोई यंत्र आता है तो इट इज एन एक्ट ऑफ जीनियस कि अचानक से किसी ने कुछ बना दिया लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम कोई भी आविष्कार की कहानी देखें तो पता चलता है कि उसको कई साल लगे धीरे 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 डेवलप हुआ और फिर किसी ने उसमें कुछ ऐसा डाला और फिर वो पूरा लोगों के सामने समथिंग यानी लोग क्या समझते हैं कि समथिंग दैट हैज अ रिक्वायर्ड विजन एंड इनसाइट टू क्रिएट एंड देन डेवलप इनटू अ मार्केटेबल प्रोडक्ट कि किसी ने अचानक से आइडिया बना दिया हम ऐसा सोचते लेकिन हकीकत ये है the fact is that innovation were already often already out there वो चीज जो थी वो already दुनिया में थी in the public domain in some form or another कुछ ना कुछ प्रकार से वो चीज हमारे सामने थी ही they tend to evolve और धीरे धीरे उस चीज को सुधारा गया from notions यानी लोगों को आइडिया आया कि यार ये आइडिया हम इसमें भी यूज कर सकते हैं that have been around for years सालों से ये बात हमारे बीच में ही थी but that had not until that point been suitably adapted यानी उसको हमने अच्छे से बाहर नहीं निकाला one expert calls this the long nose approach of innovation long nose यानी टाइम से धीरे धीरे वो अप्रोच डेवलप होती है whereby new concepts come into the world slowly कोई नई चीजें वो धीरे धीरे दुनिया में आती है gradually revealing all they have to offer यानी वो चीज में जो जो फायदे हैं वो सारी चीज What is the writer's main point about innovation? Innovation के बारे में उसका main point क्या है? Many new products fail to interest consumers. कई सारे नए प्रोडक्ट आते हैं जो कंज्यूमर का ध्यान खींचते नहीं है. New products are not always based on new ideas. जो नए प्रोडक्ट थे वो हमेशा नई आइडिया से नहीं निकलते हैं. Creators of new products require a unique set of skills. जो भी आदमी कोई नई प्रोडक्ट बनाता है उसको एक अलग प्रकार का स्किल सेट की जरूरत होती है. New products are easy to distinguish from old ones. नए प्रोडक्ट्स जो है वो पुराने प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है और उसका फर्क निकालना बहुत इजी है. So what is the main point? The fact is innovation are already there. Innovation already था यानी कोई नई चीज वो already कोई ना कोई रूप से थी और धीरे धीरे उसका विकास हुआ. So what is the correct answer? B. New products are not always based on new ideas, right? They were already out there in the public domain in some form or another. समझ पड़िया केवी रीते आंसर आयो? So this is called, what do we call this exercise? Multiple choice, choose single answer. તો આની અંદર શું ટેસ્ટ થયું તમારું? રીડિંગ ટેસ્ટ થયું અને આ જ વસ્તુ આપણે IELTS માં પણ કરીએ છીએ પણ IELTS માં ખાલી પેરેગ્રાફ મોટા મોટા. તો જે સ્ટુડન્ટ્સ IELTS કરતા હોય તો એ લોકો માટે PTE શું થઈ જાય સેમ વસ્તુ બટ એનો ફોર્મેટ ખાલી ચેન્જ થઈ જાય.
Okay, now look at the second one. હવે same thing, multiple choice, choose multiple answers. હવે આમાં તમારી પાસે એક જ પેરેગ્રાફમાં multiple answers. So after reading a text, answer a multiple choice question on the content or tone of the text by selecting to more than one response. તો answer તમારા એકથી વધારે આવશે. Same format, થોડું changes આવે. Right? Same રીતે હવે અહીંયા આવી રીતે પેરેગ્રાફ આવશે તમારી સામે અને પેરેગ્રાફ થોડા મોટા રહેશે અહીંયા. Look at this is the whole reading passage. જેમ IELTS નું જેવું આવ્યું એવી રીતે ને એક ક્વેશ્ચન અને અહીંયા તમારી સામે ઘણા બધા આન્સર્સ. રાઈટ? So here, look at આખું પેસેજ છે. Read the text and answer the questions by selecting all the correct response. You will need to select more than one response. એટલે હવે કેટલા સિલેક્ટ કરવાના અહીંયા એ તમને નથી કીધેલું. જો અહીંયા લખેલું છે A to G એટલે કેટલા આપણી સામે 7 ઓપ્શન્સ છે. આ 7 માંથી તમારે મલ્ટિપલ સિલેક્ટ કરો એટલે તમને જેટલા કરેક્ટ લાગે એટલા કરવાના. તો આપણે એકવાર આ પેરેગ્રાફ રીડ કરીએ, સમજીએ શું છે. સ્મોલ લોકલાઇઝ્ડ એન્ટરપ્રાઇઝીસ એટલે નાના નાના જે ઘર જે નાના નાના બિઝનેસીસ હોય, ઉદ્યોગ કહેવાય. એન્ટરપ્રાઇઝનો મીનિંગ શું થાય? આર બીકમિંગ એવર મોર ઇમેજિનેટિવ in identifying opportunities to boost tourism for their areas. પોતાના એરિયાના ટુરિઝમને બૂસ્ટ કરવા માટે નાના નાના જે ઉદ્યોગ હોય, બિઝનેસીસ હોય, એ લોકો નવા નવા ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ લાવતા જાય છે. A more unusual attraction is the old man of the lake. આ લોકો કઈ નવું લાવ્યા, old man of the lake કરીને, which is a name given to a 9-meter tall tree stump that has been bobbing vertically in Oregon's Crater Lake since at least 1896. લાકડો છે, એક લાકડો છે. કેવો લાકડો છે? 9-meter tall tree stump. એટલે ઝાડનું જે આખું આવે ને સ્ટમ્પ એવું છે અને વર્ટિકલ છે, આડું નથી. કેવું છે? ઊભું છે અને એ ઊભું એ ઓરેગન્સ ક્રેટર લેકમાં તર્યા કરતું છે. For over 100 years, it has been largely ignored, but recently it has become a must-see item on the list of lake attraction. એ કેવું થઈ ગયું કે હવે ત્યાં ફરવા જાઓ ઓરેગનમાં તો આ જોવા જેવી વસ્તુ બની ગઈ છે. Since January 2012, tour boats regularly include the old man on their sightseeing trips around the lake. લોકોને જ્યારે ફરવા લઈ જાય ત્યારે શું કરે? ત્યારે લોકોને આ વસ્તુ બતાવવા લઈ જાય, ટુરિસ્ટ લોકોને. કેમ લઈ જાય? Because આ નવી યુનિક વસ્તુ છે. Right? At the water line, પાણીના બહાર જ્યારે આપણે જોઈએ, the stump is about 60 meters in diameter and exposed part stands approximately 120 centimeters above the surface. Diameter માં કેટલું છે? It is 60 meters અને 120 meters પાણીની ઉપર છે, above the water. Over the years, the stump has been bleached white by the elements અને પાણીના લીધે એ આખું white થઈ ગયું. The exposed end of the floating tree, જે બહારનો જે પાર્ટ છે, is splintered and withered and worn. Splintered એટલે એ છૂટું પડી ગયું છે થોડું આમ અને worn, but wide and buoyant enough to support a person's weight. એ પાણી પર તરે છે ને એટલું સ્ટ્રોંગ છે કે માણસનું વજન લઈ શકે. Observations indicated that the old man of Crater Lake travels quite extensively. એ પાણીમાં બહુ ટ્રાવેલ કરે and sometimes with surprising rapidity. એટલે દૂરથી એવું લાગે કોઈ માણસ તરતો હોય. Since it has been seen virtually anywhere of the lake, એ તળાવના અંદર ગમે ત્યાંથી જોઈ શકો તમે. તો boat pilots commonly communicate its position to each other as a general matter of safety. એટલે એ લોકો શું કરે? એનું પોઝિશન થી એ લોકો એકબીજાને બતાવે કે એ લોકોનું લોકેશન ક્યાં છે. Commonly communicate its position to each other as a general matter of safety. So which of the following are true of the old man of the lake according to the passage? So first હવે તમારે આન્સર આમાંથી સિલેક્ટ કરવાનો. હવે તમને બી નહીં ખબર કેટલા કરેક્ટ ને કેટલા સાચા. So first one, it has been a tourist attraction for decades. Decades એટલે ઘણા વર્ષોથી. એક decade એટલે 10 વર્ષ. Decades એટલે 20-30 વર્ષથી આ બહુ વસ્તુ ટુરિસ્ટ અટ્રેક્શન રહી છે. અહીંયા શું લખેલું હતું? કેટલા ટાઈમથી રહી છે? But it has become a must see item on the list of attractions since January. એટલે બહુ બધા decades નથી થયા. 10 વર્ષ બી નથી થયા. આન્સર શું છે આનો? આવશે? નહીં આવે. It is a drifting piece of wood. લાકડાનો ટુકડો છે જે પાણી પર તરતો છે. Correct? Next. It is close to the edge of Crater Lake. એ ક્રેટર લેક ના એકદમ એજ પર, કિનારા પર છે. કિનારા પર નથી. એ ક્યાં છે?
પાણીમાં where is it written? Bobbing vertically in Oregon's Crater Lake. પણ એના એજ પર નથી. So answer is this is not there. Okay, D. It is owned by a local businessman. આવું કઈ લખ્યું આપણે વાંચ્યું એવું કઈ વાંચ્યું નથી. એ કિનારા પર તરતું છે આવું પણ કઈ વાંચ્યું નથી. It can quickly move around the lake. તરે પાણીમાં ફટાફટ એ રેપિડલી તરે છે એવું અહીંયા લખેલું છે કે it travels quite extensively and sometimes with surprising rapidity. Rapidly speed માં તરી શકે. Answer is આવશે E. It can be a danger to boat users. Boat users માટે ખતરો પણ છે એટલે એ લોકો અહીંયા લખેલું છે કે since it can be seen anywhere, boat pilots એનાથી દૂર રહે કારણ કે ઝાડ છે એટલે એ બોટને અથડાઈ શકે. એટલે એના માટે position to each other as a matter of general safety. It can be a danger for boat users. આવશે yes. And it is too small for someone to stand. કોઈ માણસ માટે બહુ નાનું છે. અહીંયા લખેલું છે કે એટલું સ્ટ્રોંગ છે કે માણસ એના પર ઊભો રહી શકે. Wide enough to support a person's weight. તો આમાંથી કેટલા આન્સર આપણને મળ્યા? B, E અને F. તો આવી રીતે રીડિંગ માંથી તમારે જોવાનું. તો આ કેવું થઈ ગયું ખબર? ટ્રુ ફોલ્સ અને નોટ ગિવન. જે IELTS માં આપણે કરીએ આના જેવું જ થઈ ગયું. સેમ થિંગ. આ સમજ પડી બધાને? Yes, sir. અને રિયલમાં અગર આપણે જોઈએ તો એ કેવું દેખાય? તો એ આવું દેખાય. આ જો એ દૂરથી જોઈએ તો એવું લાગે. દેખાય બધાને? આ 100 વર્ષથી પાણીમાં તરતું છે લાકડું. જોઈ લીધું ને? અહીંયા one more. Read the text and answer the question by selecting all the correct responses. You will need to select more than one response. સમજ પડી કેવી રીતે થાય છે આ? રાઈટ, આ મલ્ટિપલ ચોઇસ છે આખું. એટલે આપણે આપણી સ્પીડ પર ફટાફટ બધા સોલ્વ કરતા જવાનું એક સાથે બધું એક ધડાકે. Okay, so let's read this now. To find it, you have to go digging in rainforest. આ વસ્તુને શોધવા માટે તમારે રેઇનફોરેસ્ટના ઘણા જંગલોમાં શોધવા જવું પડે. And to the untrained eye, જેને ખબર નથી, જેની પાસે ટ્રેનિંગ નથી, it does not seem special at all. એ વસ્તુ કોઈને સ્પેશિયલ નહીં. Just a thick layer of dark earth. એવું લાગે કે કાળું કાળું મંટોળો છે. That would not look out of place in many gardens. આપણે બગીચામાં જોવા મળે એવું. પણ જેને રિયલી ખબર છે એને ફરક ખબર પડે. But these fertile dark soil, આ કાળી કાળી જે મંટોળો છે, are in fact very special because despite the lushness of tropical rainforest, આટલું બધું રેઇનફોરેસ્ટમાં જે lushness ને ગ્રીન હોય, the soils beneath them are usually very poor and thin. આ જંગલોમાં મંટોળાની ક્વોલિટી એટલી સારી નથી પણ અમુક જ જગ્યા પર મળે. Even more surprising is where this dark soil comes from. અને ક્યાંથી આવે? માટીની વાત થાય છે. You might expect this precious fertile resource to be found in the deep jungle. તમને એકદમ જંગલમાં જોવા મળે એવું તમે વિચારશો. Far from human settlements or farmers. ખેડૂતથી દૂર લોકો રહેતા હોય, લોકોની વસ્તીથી દૂર એવું વિચારીએ. Says James Fraser. એનું કેવું છે? Who has been hunting for it in Africa's rainforest. આ વસ્તુની ખોજ કરી રહ્યો છે. But I go looking for dark earth round the edge of villages. ગામડાઓના કિનારે, ગામડાઓના પાદરે હું એને જોવા જાઉં. And ancient towns and in traditionally farmed areas. જ્યાં ખેતી થાય ત્યાં મને આ મંટોળાને શોધવા મળે. And it is usually there. ત્યાં હોય છે. And the older and larger the settlement. લોકોની વસ્તી જેટલી ત્યાં જૂની હોય, જેટલી મોટી હોય વસ્તી, the more dark earth there is. તો એટલું વધારે ત્યાં મંટોળું આ જોવા મળે. Such findings are overturning some long held ideas. તો ઘણા વર્ષોની જે લોકોની જે આઈડિયાઝ હતી એને આ બધી જે શોધ છે એ પેલી ફાઇન્ડિંગ્સ ને ઊંધી કરે છે, એટલે ખોટી પાડે છે. Jungle farmers are usually blamed not just for cutting down trees but also for exhausting the soil. જંગલના જે ખેડૂતો એ લોકો પર આરોપ લગાવવામાં આવે કે એ લોકો બધું મંટોળું બગાડી નાખે, ઝાડ કાપી નાખે. પણ આ જે ડિસ્કવરી થઈ છે, and yet the discovery of these rich soils, આજે બધી સોઇલ્સ મળે, first in South America and now in Africa. પહેલા અમેરિકામાં મળી, હવે આફ્રિકામાં મળે. To suggest that
whether by chance or by design, many people living in rainforest farmed in a way કે લોકોએ જે રીતે ત્યાં ખેતી કરી જંગલોમાં that enhanced rather than destroyed the soil. કે એ લોકોએ ત્યાં રેતીને બગાડી નથી, ત્યાં મંટોળાને ખરાબ નથી કર્યું, એ લોકોએ મંટોળાને ત્યાં બગાડ્યું નથી, પણ ઇન્સ્ટેડ એ લોકોએ ઉલટાનું એ મંટોળાને સુધારી દીધું છે. ઇનફેક્ટ ઇટ ઇઝ બિકમિંગ ક્લિયર, અને એ વસ્તુ ક્લિયર થાય છે that part of what we think of as lush pure forest, આપણને જે લાગે કે પેલા જે જંગલ છે, જે lush green જંગલ છે, is actually long abandoned farmland, અને એને ઘણા ટાઈમ પહેલા કોઈએ છોડી દીધેલી ખેતર જ હતું, enriched by the waste created by ancient humans. કે ઉલટાનું જે જંગલ છે, રિયલ બધા જે જંગલો છે, એ જંગલોમાં આપણે ખેતી કરીને આપણે એ વસ્તુને ડેવલપ કરી. તો આ શું કરે છે, મેઇન આઈડિયા શું છે કે જે માણસની જે બિલીફ હતી કે માણસો જમીન બગાડે એનાથી ઊંધું થાય છે આ મંટોળાની વાત કરીએ. તો હવે આના આપણે આન્સર્સ કરીએ સિલેક્ટ. આપણને બી ખબર કેટલા કરેક્ટ છે અને કેટલા ખોટા છે. તો આપણે આઈડેન્ટિફાય કરવું કે આન્સર રોંગ બી હોઈ શકે, આવું ઇન્ફોર્મેશન નોટ ગિવન પણ હોઈ શકે, આપણે ખાલી ટ્રુ ઇન્ફોર્મેશન મેચ કરો. What is significant about the dark soil that the writer is referring to? Writer જેની વાત કરી રહ્યો છે એમાં કઈ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? It indicates the presence of good soil below it. એના નીચે સારું મંટોળું છે એવું બતાવે, એવું કઈ નથી બતાવતું. It is not present in rainforest. રેનફોરેસ્ટમાં તો છે. It has resulted from agricultural society. ખેતીવાડી વાળા સમાજમાંથી આ વસ્તુ આવી છે. Yes. It is more common in South America than Africa. South America માં વધારે છે, આફ્રિકામાં ઓછું છે. આવું કોઈ કમ્પેરિઝન થયું નથી. બંનેના નામ આપેલા છે, સાઉથ અમેરિકા અને આફ્રિકા, પણ કયા વધારે કયા ઓછું એવું કઈ આપ્યું નથી. It is being found near where humans live. જ્યાં જ્યાં માણસો રહેતા હતા ત્યાં વસ્તુ મળે છે એવું પણ અહીંયા આપણને લખીને આપ્યું છે કે ક્યાં મળે છે. It is found in the it is far from human settlement ની જગ્યાએ અહીંયા શું લખ્યું, but I go looking for dark round the edges of villages and ancient towns. જ્યાં લોકો રહેતા હોય હું ત્યાં જાઉં તો ત્યાં મળે. આ વાત સાચી કે ખોટી? Right? And it has confirmed what people have believed for a long time. લોકો જે ઘણા સમયથી માનતા હતા એ વાતને કન્ફર્મ કરે છે, એ બિલીફને કન્ફર્મ કરે છે. સાચી વાત, કન્ફર્મ નથી કરતું. લોકો જે વિચારતા હતા એનાથી ઊંધું મળે છે આપણને. અહીંયા શું લખેલું હતું કે આપણે એવું વિચારતા હતા કે માણસો આ બધી વસ્તુને ખરાબ કરે, પણ હકીકત તો એ છે કે માણસો જે જગ્યા પર રહ્યા છે ત્યાં મંટોળું ઉલટાનું સારું છે, એટલે એ પેલી બિલીફને ખોટી પાડે છે. And it is long productive than people once thought. Less productive, લોકોને જેટલું લાગતું હતું એનાથી ઓછું ફાયદામંદ છે. ફાયદામંદની વાત કરી નથી. તો તમારા આની અંદર ખાલી કરેક્ટ આન્સર્સ કેટલા હતા? 2, C and that's it. Yes. So આ એક્સરસાઇઝ કરી આને શું કહેવાય? મલ્ટિપલ ચોઇસ, ચૂઝ મલ્ટિપલ આન્સર્સ. રાઈટ? ચલો હવે આપણે નેક્સ્ટ એક્ટિવિટીને જોઈએ. નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી છે થર્ડ વન, રીઓર્ડર પેરેગ્રાફ. હવે આની અંદર શું હોય, આપણને પેરેગ્રાફ છૂટા છૂટા આપ્યા ને આપણે એને ઓર્ડરમાં નાખવાના કે પહેલા શું આવશે, બીજું શું આવશે, ત્રીજું શું આવશે, એટલે પેરેગ્રાફ બરાબર સિક્વેન્સમાં બને. Several text boxes appear on screen in random order. ગમે તે ઓર્ડરમાં આવે. Put the text box in the correct order. Reading માં 150 words નું આવશે. Looks very simple. તો આ કમ્પ્યુટર પર આવો દેખાશે રીઓર્ડર પેરેગ્રાફ્સ. આવી રીતે બધા પેરેગ્રાફ આવે અને એ પેરેગ્રાફને આપણે પકડીને ઉચકીને ડ્રેગ કરવાના, રાઈટ? એરો કીઝ યુ મે ચૂઝ ટુ યુઝ. મૂવ ધ બોક્સીસ ફ્રોમ ધ પેનલ ટુ ધીસ, અને એને ડ્રેગ કરવાના છે, સિમ્પલ રીઓર્ડર કરવાના છે. હવે આની અંદર પણ IELTS નું નોલેજ તમને કામ લાગે. કેવી રીતે? Write a short sentence about the topic. Replace all the nouns with the pronouns he, she, it, they, them, etc. Look at the sentence again. Can you see why it is no longer a standalone sentence? એટલે જ્યારે સેન્ટેન્સ બનાવો તો તમે જો કે એ ક્રમમાં બને છે કે નથી બનતું, રાઈટ? અને મેક અ લિસ્ટ ઓફ સાઇન પોસ્ટ વર્ડ્સ, કોહેસિવ ડિવાઇસીસ જે આપણે IELTS માં કરીએ સેમ વસ્તુ. એનાથી આપણને ખબર પડે કે કયો પેરેગ્રાફ પહેલો છે, કયો બીજો છે. It shows us how a text is organized, such as friendly,
Firstly, secondly, however, in addition, on the other hand, etc. So here it is, A, B, C, D, and E, right? So restore the original order by dragging the text boxes from the left panel to the right panel, right? Clearly, a number of factors have contributed to its remarkable appearance. ઘણા બધા એવા કારણ છે જેનાથી આનું આટલું જોરદાર રૂપ બન્યું છે. એટલે કોનું રૂપ બન્યું એ આપણને ખબર જ નથી. આ વસ્તુ વચમાં આવશે. The result is a unique story of land collision and erosions and of rising and falling water levels. આ જે સ્ટોરી છે એનો રિઝલ્ટ શું છે? આ બી પહેલા નહીં આવશે, રિઝલ્ટ છે એટલે પાછળ આવશે. Experts who have analyzed the rock formation, જે લોકોએ આ rock formation ને analyze કર્યું, say that historically it goes back nearly 2 billion years ago. આ rock પથ્થરોને જે લોકોએ રિસર્ચ કર્યું, આ પથ્થરની વાત થઈ, પણ આ એવું લાગે સેકન્ડ કે થર્ડ સેન્ટેન્સ. B sentence, anyone who has ever visited the Grand Canyon will agree that it is one of the most incredible sights in the world. કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ગ્રેન્ડ કેનિયન ગયું હોય આજ સુધી, એ ત્યાં જઈને કહેશે કે આ દુનિયાની જોવા જેવી વસ્તુ છે. આ હોઈ શકે ઇન્ટ્રોડક્શન કે પેલો પરિચય આપે છે ટોપિક. The geological processes that have taken place since then, એના પછી જે પ્રોસેસીસ થઈ છે, are exposed to everyone to see. એ બધાને દેખાય છે, not hidden beneath vegetation, એટલે ઝાડ પાનના નીચે છુપાયેલું નથી, or a fast flowing water course, પાણીના નીચે બી નથી, એ બધાની સામે છે. સૌથી પહેલા ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ કયો આવશે આપણો? ડી પેરેગ્રાફ, કે કોઈ પણ માણસ જે ગ્રેન્ડ કેનિયન ગયો હોય એ માનશે કે એ જોવા જેવો દ્રશ્ય છે. આગળ શું આવે? એમાં ઘણી બધી વસ્તુ છે જેણે આની દ્રશ્યને સુધારવામાં હિસ્સો લીધો છે. શું આવશે સેકન્ડ આન્સર? So first one answer is D. Second one શું આવશે? આ આટલું સુંદર દેખાય એના પાછળનું કારણ ક્યાં લખ્યું? A, B, C, E. Clearly, a number of factors have contributed to its remarkable. It's કોની વાત કરતો હતો? સમજ પડી હવે? ગ્રેન્ડ કેનિયનની વાત કરે છે કે હા, ઘણા બધા એવા કારણ છે જેના લીધે ગ્રેન્ડ કેનિયન આવું સુંદર દેખાય છે. હવે એના આગળ શું આવશે? રિસર્ચર્સની વાત કરવાના આપણે. So next paragraph will be C. Experts who analyze the rock, ત્યાંના જે પથ્થર હતા એને જે લોકોએ એનાલાઇઝ કર્યું, એ લોકોને એવું કેવું છે કે આ વસ્તુ 2 બિલિયન યર્સ જૂની છે. સો હવે આના પછી શું આવશે? રિસર્ચ પછી E. રિસર્ચની શું વાત થઈ છે કે જીઓલોજીકલ પ્રોસેસીસ જેને ત્યાં કામ કર્યું છે એનાથી આ વસ્તુ આવી બની છે, અને આ ઝાડ પાન નીચે કે પાણીના નીચે છુપાયેલી નથી. અને એને ફિનિશ કેવી રીતે કરીએ? The result is a unique story of land collision. અને આ બધું થયું એનાથી આપણને પરિણામ શું મળે છે? Land collision and erosion, આ બધું પથ્થરને જોઈએ, and of rising and falling water levels. સમજ પડ્યું આ શેની વાત કરે છે? થોડું જેટલું રીડિંગ કરો એનાથી તમને ખબર પડે કે આ શેની વાત કરે છે. ગ્રેન્ડ કેનિયન કોને કહેવાય? ગ્રેન્ડ કેનિયન આને કહેવાય. આ જો આ પાણીની ને બધી વાત થાય છે પથ્થરોની. This is Grand Canyon. It is in America. સમજ પડી? Okay, second one. ચલો હવે આ જાતે ટ્રાય કરો તમે લોકો. It was a time when managers had to take a critical look at every aspect of the production process and make improvements where necessary. એ એવો જમાનો હતો જ્યારે મેનેજર્સ લોકોએ પોતાના પ્રોડક્શન પ્રોસેસના એક સ્ટેપ ને ધ્યાનથી જોવું પડે અને જ્યાં જ્યાં સુધારાની જરૂર પડે ત્યાં કરવા પડે. As a result, some people believe it is now time to reassess many companies in terms of the standards they agreed to some years ago. આનું પરિણામ એ થયું કે હવે સમય આવી ગયો છે, ઘણા લોકો એવું માને છે કે કંપનીઓએ જે સ્ટેન્ડર્ડ્સ પહેલા વર્ષો પહેલા સેટ કરેલા એને ફરીથી રીએસેસ કરીને બદલવા જોઈએ. In the late 1900s, 1900 સદીમાં food manufacturers were challenged by the organic community to ensure they were using ingredients that had been produced in natural, healthy ways. વર્ષો પહેલા, 100 વર્ષ પહેલા જે ખાવાનું બનાવવાવાળા ઉદ્યોગ પેલા જે બનાવવાવાળા લોકો હતા એ લોકો પર એક ચેલેન્જ આવેલી. શું આવેલી? કે ઓર્ગેનિક કમ્યુનિટી એ લોકો પર એક બોજ નાખેલું કે એ લોકોએ ચોક્કસ કરવું પડે કે એ લોકો જે બી ખાવાનું બનાવે છે, પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે, એમાં એવા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરે જે નેચરલી પ્રોડ્યુસ થયા હોય અને હેલ્ધી હોય.
D. Whether these systems have been maintained seems questionable. આ જે સિસ્ટમ્સ ત્યારે નક્કી કરેલી એ મેન્ટેન થઈ છે કે નહીં એ ખબર નથી, ક્વેશ્ચનેબલ છે. Particularly as contracts depend so heavily on efficiency and quick sales. કારણ કે આજના જમાનામાં જે કોન્ટ્રાક્ટ છે બધા સ્પીડ પર ફોકસ કરે ને વેચાણ ને પ્રોફિટ પર ફોકસ કરે. લાસ્ટ વન. Over the last half century, છેલ્લા 50 વર્ષમાં organic farming has become a driving force in the world's food market. છેલ્લા 50 વર્ષમાં આ વસ્તુ થઈ હતી. તો હવે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કર? પહેલો પેરેગ્રાફ શું આવશે? આ તમારે હવે સમજવાનું કે આની સ્ટોરી લાઈન. એટલે હવે આમાં તમને શું જોઈએ બેસિક કે તમે જેટલું રીડિંગ કરતા હોય, શું કરતા હોય, બુક રીડિંગ, તો તમારી રીડિંગ સ્કિલ્સ સ્ટ્રોંગ હોય તો તમારાથી આઈડેન્ટિફાઈ કરે આ વાર્તા ક્યાંથી ચાલે. એનીવન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે? ઈ થી. વેરી ગુડ. ઈ થી સ્ટાર્ટ કરીએ. કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરીએ કે છેલ્લા 50 વર્ષમાં ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ એક બહુ ફેમસ માર્કેટ ફોર્સ બની ગયું છે. એ બહુ જરૂરી થઈ ગયું છે. હવે એની સ્ટોરી આપણે કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરીએ? પાસ્ટમાં જઈને સ્ટાર્ટ કરીએ. તો શું આવશે? યસ. કે 19 આટલા 100 વર્ષ પહેલા એ લોકો પર એક ચેલેન્જ આવેલું કે એ લોકોએ હેલ્ધી ખાવાનું બનાવવાનું છે. એ જમાનામાં શું હતું? એ કરેક્ટ. ઇટ વોઝ અ ટાઈમ, અને એ ટાઈમ, એ દોર એવો હતો, એ ટાઈમ એવો હતો જ્યારે ફાર્મર જે મેનેજર્સ હતા એ લોકોએ ફૂડ પ્રોડક્શન પર બરાબર ધ્યાન આપવું પડે અને જ્યાં જ્યાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ હોય આપવું પડે. એનાથી શું થયું? શું આજે પણ આ વસ્તુ ચલણમાં છે કે નથી? ક્વેશ્ચનેબલ છે. ક્રીમા પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. તમારા બેકગ્રાઉન્ડ નોઇઝ આવે, અનમ્યુટ ના રાખો, મ્યુટ રાખો. અને પછી શું આવશે? લાસ્ટ પેરા. અને પરિણામ શું થયું? આજના જમાનામાં લોકો માને છે કે આ કંપનીઓ જે રીતે કામ કરતી હતી એ સ્ટેન્ડર્ડ્સને ફરીથી રીએસેસ કરવા છે, ચેક કરવા છે. આન્સર ઇઝ ECADP. અને આપણે આ રીતે રીઅરેન્જ કર્યું. તો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ રીઓર્ડર પેરેગ્રાફ્સ. પેરેગ્રાફ્સને આપણે રીઓર્ડર કર્યું. ઓકે. Okay, so we have done 3 of them. Now we are looking at reading fill in the blanks. આમાં 4 થી 5 fill in the blanks આવશે. A text appears on screen with several blanks. ઘણી બધી blanks આવશે. Several blanks. Drag words or phrases from the blue box to fill in the blanks. અહીંયા આપણે શબ્દ ઉચકવા ને અંદર નાખવા. બહુ ઈઝી છે. જેટલું રીડિંગ પ્રેક્ટિસ હશે આમાં ફૂલ માર્ક્સ મળશે કારણ કે this is one of the easiest. Here. ખ્યાલ આવ્યો અહીંયા કેવી રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે? fill in the blanks. ટેક્સ્ટ ખાલી હોય ને અહીંયા નીચે વર્ડ્સ છે, જો તમારી પાસે ઓપ્શન્સ છે, રાઈટ? તમારે એમાં જોવાનું કે ગ્રામર ગ્રામેટિકલી ફિટ થાય, ડઝ ઇટ મેક સેન્સ, આવી રીતે. તો આ બ્લુ બોક્સમાં જો કયા વર્ડ છે આપણી પાસે? ફોકસ, ડીલ્સ, વેઝ, પ્રેક્ટિસિસ, સેલિંગ, આઉટપુટ એન્ડ એક્સટેન્ડ. તો આપણી પાસે ઓપ્શન 7 છે, કરેક્ટ ક્વેશ્ચન્સ ખાલી 4 જ છે. So you have to read and you have to identify what will be the correct word. So let's start. First one. Technology and flexible work dash have had a significant impact on today's busy companies. કામ કરવાની પદ્ધતિ શું આવશે? Flexible work dash. શું આવશે? Practices. કરવાની કોઈ પણ વસ્તુ કરવાની પદ્ધતિને શું બોલાય? It is called a practice. એટલે આજની ટેકનોલોજી અને ફ્લેક્સિબલ કામ કરવાની પદ્ધતિ એને આપણી કંપનીઓ પર બહુ મોટો ઇમ્પેક્ટ કર્યો છે. In terms of productivity ના રૂપમાં જોઈએ, it seems the dash has shifted from managing employees ને મેનેજ કરવા in the workplace to monitoring the total dash. શું આવશે? It seems કઈ વસ્તુ શિફ્ટ થઈ છે? પહેલા આપણું ધ્યાન પહેલા પર હતું, એ ધ્યાન માટે કયો વર્ડ આવશે? It seems the focus has shifted from managing employees in the workplace to monitoring their total dash. Total શું આવે? એ લોકો શું મેન્યુ કરે? બહાર આપે આપણને આઉટપુટ, ટોટલ આઉટપુટ.
નો મેટર વેર દે ચૂઝ ટુ વર્ક. એ લોકો ગમે ત્યાં કામ કરે, આપણે એ લોકોનું કામ કરવાનું શું ફોકસ કરવાનું કે એ લોકોનું આઉટપુટ કેટલું છે, ભલે ઘરેથી કામ કરે. વેધર ધીસ ટ્રેન્ડ વિલ કન્ટિન્યુ, આ થશે કે નહીં આગળ જતા, ડિપેન્ડ્સ ટુ સમ ડેશ ઓન હાઉ વેલ ઇટ વર્ક્સ ફોર એવરીવન કન્સર્ન. કઈ હદ સુધી આ કામ કરશે એ એના પર ડિપેન્ડ કરે કે આ બધાને ફાયદો આપે છે. તો હદને શું કહેવાય? એક્સટેન્ટ. આ રીતે આપણે સોલ્વ કરીએ. રિયલ એક્ઝામમાં તમારે સિમ્પલી ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરો, આ પકડીને આના અંદર પેસ્ટ કરી દો. સમજ પડી આ કેવી રીતે આવ્યું? Yes, sir. Next, second one. Try to guess answers for the second one. Elephants have a very dash communication system which helps them maintain their close dash bonds. When they are near each other, they use verbal and visual signals to express a wide dash of emotions. As they move further dash, they use less common rumbling dash that can be heard over 2 kilometers away. Distant variety family ranging apart, sound complex and round. So elephants have a very dash communication system. બહુ અઘરી સિસ્ટમ છે. Sophisticated. So answer is, so sophisticated is not there. We have to choose from the options only. So sophisticated no synonym અહીંયા છે complex. Okay. Yeah. So they have a very complex communication system which helps them to communicate, to maintain their close dash bond. કેવો bond રહેશે? એકબીજા સાથેનો family bond. Bond ના સાથે word કયો fit થાય? Family bond. When they are near each other, જ્યારે એકબીજાના નજીક હોય, they use verbal and visual signals to express a wide dash of emotions. Wide what? Range આવશે કે બીજું કઈ આવશે? Wide variety, yes. Wide variety of emotions. As they move further dash, એ લોકો જેવા છૂટા પડે, as they use further apart, they use less common rumbling dash. અવાજો use કરે જે 2 કિલોમીટર સુધી સંભળાય. Clear with this? Right? અભી ફટાફટ આપણે કરવાના જો હજુ બે છે આપણી પાસે. In the text, some words are missing. Drag words from the box below to choose the appropriate place in the box. To undo an answer change, drag the word back to the box below to the text. નીચે પાછું ખેંચી લેવાનું અગર ફિટ ના થાય. Machines, products, site, feature, answer, region, damages and effect. So correct answer. People are naturally concerned about the polluting dash of energy sources such as oil or coal. શું છે? પોલ્યુટિંગ ડેશ ઓફ એનર્જી નું ઇફેક્ટ્સ થાય છે. શું આવશે અહીંયા કરેક્ટ આન્સર? પીપલ આર કન્સર્ન્ડ અબાઉટ ધ polluting effects of energy such as oil or coal. But are wind farms the dash? So wind farms એનો જવાબ છે. Are wind farms the answer? With their enormous rotating blade, એ લોકોની આટલી મોટી blades છે. This huge dash are becoming more commonplace. This huge what? શું છે? મોટી machines. These huge machines are becoming more commonplace. એ બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે in certain dash of the world. Certain regions of the world. દુનિયાના અમુક ઇલાકાઓમાં જોવા મળે છે તમને. Yet for some people, અમુક લોકોને આ નથી ગમતું. They are an unwelcome dash of the landscape. એ જમીનની દ્રષ્ટિને બગાડે છે. They are an unwelcome, શું આવશે? Sight of the landscape or landscape સાથે શું ફિટ થવું છે? Sight ની આવશે. They are an unwelcome feature. They are an unwelcome feature of the landscape. Landscape નું feature આ feature of a landscape. Clear થયું? સમજ પડી બધાને? Last one. Make, equipped, unlike, matters,
use, collection, put and concern. Professional astronomers dash their amateur counterparts. એ લોકોના counterparts થી ઊંધા, એ લોકોથી opposite શું આવશે? unlike their amateur એટલે જે લોકો કહેવાય કે એ લોકો પ્રોફેશનલ નથી, એ લોકોની કમ્પેરિઝનમાં જે પ્રોફેશનલ એસ્ટ્રોનોમર્સ have no particular interest in the aesthetic qualities of that photograph. એ લોકોને એની aesthetic quality ફોટોગ્રાફમાં કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી કે ફોટો સુંદર આવે. What dash to them, એ લોકો માટે શું જરૂરી છે, is the contribution their image can dash to research. પહેલા source, what matters to them, concerns to them નહીં આવશે, શું આવશે અહીંયા? What matters to them is કે એ લોકોના જે ઇમેજ છે can dash to research. રિસર્ચમાં શું કરી શકે? Can make images. What contribution can be made, right? So what contributions their image can make to research. And to the dash of data scientist na collection, to the collection of data scientists in their field dash for research purpose, and to the collection of data scientists in their field what? In their field use for research purpose. So અહીંયા એક વર્ડ, એક પ્રકારનો નોલેજ જોઈએ કે કયા વર્ડ્સ કોની સાથે મેચ થાય, એને કહેવાય કોલોકેશન્સ. આપણે કોલોકેશન્સ રેગ્યુલર ક્લાસીસમાં કરીએ છીએ, ઘણા બધા લેસન્સ કરીએ છીએ. કોલોકેશન્સનું મીનિંગ શું થાય કે કયા વર્ડ ક્યાં ફિટ થાય. અહીંયા એવું બી આપણને લાગે કે what concerns to them, પણ concerns કરતા what matters to them વધારે કરેક્ટ, because that is the correct word collocation. વર્ડ કોલોકેશન નું નોલેજ કેવી રીતે બિલ્ડ થાય? તમે જેટલી બુક્સ રીડ કરો એનાથી તમને ખબર પડે કે આ વસ્તુ આની સાથે મેચ થતી છે, રાઈટ? તો જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ, અગર હું કહું છું કે એક વર્ડ શીખેલો છે મેં કે બનાવવું, બનાવવું એટલે મેક. ખેતીવાડીમાં બનાવવું એટલે એને શું કહેવાય? પ્રોડ્યુસ. પણ મશીનમાં બનાવવું એને શું કહેવાય? બરાબર, મેન્યુફેક્ચર. હવે મારે એવું બોલવું છે સેન્ટેન્સ કે કેરી નું ઉત્પાદન ગુજરાતમાં થાય છે કે વલસાડમાં થાય છે, તો મારાથી આવું બોલાય કે મેંગોઝ આર પ્રોડ્યુસ્ડ ઇન વલસાડ. એ ચાલશે, બરાબર? પણ મારાથી આવું નહીં બોલાય કે ભાઈ મેંગોઝ આર મેન્યુફેક્ચર્ડ ઇન વલસાડ. આવું બોલાય મારાથી? મેન્યુફેક્ચર્ડ બોલાય, મેંગોઝ આર મેન્યુફેક્ચર્ડ. હવે બંનેનું મીનિંગ તો સેમ જ છે, પણ તો બી પ્રોડ્યુસ કેમ કરેક્ટ અને મેન્યુફેક્ચર કેમ રોંગ? બીકોઝ મેંગોઝ પ્રોડ્યુસ કરાય, મેંગોઝ ને મેન્યુફેક્ચર નહીં કરાય. આ કોલોકેશન કે ફાર્મ આવી ગયું ને, એક્ઝેક્ટલી. એટલે આ બંને જે વસ્તુ છે એને કોલોકેશન્સ કહેવાય. તો તમને એ આઈડિયા રીડિંગ કરવાથી આવે કે હાઉ સ્ટ્રોંગ યુ આર એબલ ટુ આઈડેન્ટિફાય. ઓકે, લાસ્ટ ટાઈપ અહીંયા આપણે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ કર્યું. હવે આપણે જોવાના રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. આમાં કેટલા ક્વેશ્ચન્સ આવે? 5 to 6. એક પેરેગ્રાફ આવશે સ્ક્રીન પર with several blanks. Fill in the blanks by selecting words from several drop down list of response options. અહીંયા આવી ગયા. દેખાય છે બધાને સ્ક્રીન? રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ફિલ રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ. હવે આમાં આપણે ગ્રામેટિકલી પણ ચેક કરવાનું રહેશે. સો આ આપણે રીડિંગની લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ટાઈપ છે, જેમ આપણે જોયું અત્યારે રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ, રાઈટ? ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સમાં ગ્રામેટિકલી ફિટ થવું જોઈએ. ઇટ વુડ બી વેરી હાર્ડ ટુ ઇમેજિન લાઈફ વિધાઉટ ઇલેક્ટ્રિસિટી. વીજળી વગર જીવનની કલ્પના કરવાનું બહુ હાર્ડ છે. Most of the appliances and machines that are used in homes, offices and factories are powered by electricity. એ લોકોનો પાવર વીજળીથી આવે, બધા appliances નો. And this equipment dash people's overall quality of life. અને આ એક એવો equipment છે જે લોકોના જીવનને સુધારે. શું આવશે? This equipment helps to improve, help improve or help improve. હવે અહીંયા તમારી ગ્રામર ચેક થશે.
So students, what is the answer? This equipment dash A, B, C or D? B. Yes. The answer is B. Helps to improve. જે સુધારવામાં મદદ કરે. For that reason, एक कारण थी, the wider provision of electricity supplies is a critical factor in reducing global poverty dash. Global poverty levels, ranks, stages or degrees. Poverty સાથે શું આવે? Poverty levels. To meet the needs of users around the world, લોકોની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે, the global consumption of coal has risen more quickly dash 2000. 2000 વર્ષથી than any other field. Since. Yes. Now say since 2000. For countries that do not have their own supply of natural energy resources, coal has become an essential dash of producing power. Zariyo bani gayo છે. Means factor aspect of course. Means. Correct. Means. Coal has become an essential means of producing power. On a global scale, coal is currently used to fire power stations and produces 40% of global electricity. This dash is very likely to increase. This total, this sum, this volume or this figure is likely to increase, and predictions are that by 2030, coal will fuel 44% of world electricity. શું વધવાના પ્રેડિક્શન છે? આ બધા આપણે જે જોયા આંકડાઓને શું કહેવાય? Figure. This figure 40% is a figure. It is not a total, it is not a volume, but it is a figure. And આ આંકડો વધશે. So this figure is expected to, it's very likely to increase. આ સમજ પડી? Look at the second one. The topic changes એટલે subject આખું બદલાઈ જાય, એટલે દરેક વાર તમને નવો ટોપિક ના રિલેટેડ મળે. People are living longer, and this longevity, એ લોકોની જે long life છે, is good news for sales team. Sales teams માટે સારું છે. It results in much more dash customer base for them to work from. કેવું customer base હોય? Usual customer base, precise customer base, right customer base or honest customer base to work for them to work from. એ લોકો જે લોકો લાંબા જીવે તે લોકોને ખબર હોય કે આ લોકોને આ જ વસ્તુ ગમતી છે. Much more precise. A sales pitch can be reworked in a number of times to more exactly fit each one. That is why precise refers ahead to there are now more age and group of targeted. હવે આગળ જોઈએ આપણે. Why are we living longer is not the issue for anyone dash in drawing up plans to market a product. શું છે? Linked mixed concern involved. શું આવશે? Why are we living longer is not the issue for anyone involved in drawing up plans to market a product. એને કઈ પડેલી નહીં મળે કે જે માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ વેચે એને શું પડેલી આપણે લાંબા કેમ જીવીએ. What they focus on is the fact that there are now more age groups to target. એ લોકો માટે અલગ-અલગ પ્રોડક્ટને ટાર્ગેટ કરવા માટે એક એક્સ્ટ્રા એજ ગ્રુપ છે, which means that a sales pitch can be reworked a number of times to more exactly fit each one. દરેક ઉંમર માટે એ લોકો એ પ્રોડક્ટને અલગ રીતે એડ કરી શકે. For example, dash referring simply to adults. Adults ને ખાલી adults બોલાવા કરતા there are now starting adults, એટલે young adults ને કહેવાય. So starting adults, young adults and established adults. એટલે adults માં બી ત્રણ વેરાયટી આવે. old people પહેલા, એકદમ જુવાનિયાઓને કહેવાય starting adults. થોડા મોટા હોય તેને કહેવાય young adults. એનાથી પછી આવે ગોઠવાઈ ગયા હોય 30 પછી તો they are established. શું આવશે ગ્રામેટિકલી? ખાલી adults બોલાવા કરતા dash referring to rather than
Rather than referring simply to adults, there are now starting adults, young adults, and established adults. Dash markets no longer talk about children, tweens, pre-teens, and teenagers. આજના જે માર્કેટ છે તે શું કરે છે? they no longer talk about children. ખાલી children નહીં બોલે, પણ એના અંદર બી લોકો કેટેગરી પાડે, but tend to refer to a fuller range of categories that includes kids. Kids એટલે એક નાનો પોયરો હોય તે 8-9 વર્ષનો હોય ત્યાં સુધી એને શું કહેવાય? કિડ્સ. પછી જે 10, 11, 12, 13 વર્ષના હોય એ લોકોને કહેવાય ટ્વીન્સ. શું કહેવાય ને? ટ્વીન્સ. ટ્વીન્સ પછી આવે 13, 14, 15, એને કહેવાય પ્રી-ટીન્સ and teenagers. We now have a very diverse population in terms of age. માં બી બહુ વેરાયટી છે, and that can only be a, તો અહીંયા શું આવશે? young adults and established adults. Dash markets, kaya markets? Similarly, એટલે જે રીતે adults લોકોને પણ વેરાયટી કરીએ એ જ રીતે similarly markets no longer talk about children. જેમ adults માટે બી ખાલી adults નથી, એવી રીતે children માટે બી. એટલે શું આવ્યું આના માટે? Similarly. So we now have a very diverse population in terms of age, and that can only be a dash for business. એ business માટે શું છે? Bonus. It can only be a bonus for business. આ સમજ પડ્યા reading ના? This is called that. અને આટલું જ નથી, we still have 3 more to do. Get ready. ચલો, now try to give the answers. કારણ કે એક્ઝામ માં આવા ઘણા બધા આવશે, તો તમારે જોવાનું કે અહીંયા એક્ઝેક્ટ વર્ડ કયો ક્લિક થશે. Experts have waited a considerable amount of time for this much needed book. બહુ રાહ જોઈ છે book માટે. Now we have a new and thorough survey of wetland plant. Wetland માં જે plants હોય, plant species, એના માટે હવે આપણી પાસે સર્વે આવી ગયું છે. The content is extensive. એટલે આ બુકની અંદરનું જે કન્ટેન્ટ છે બહુ ડિટેલ્સમાં છે and totally up to date. And as reference dash, reference piece, reference report, reference book, or reference material. So reference material. And as reference material, it represents extremely good value. In addition to the editors na સાથે સાથે there are 35 well chosen contributors. આની અંદર 35 બીજા contributors છે who have put in a tremendous amount of work. બહુ મહેનત કરી છે to dash the reader with maps and indexes. એ લોકોએ reader ને શું કર્યું છે? Maps and indexes. To manage the readers, to assist the readers, to contribute the readers, or hand the readers. So awesome. And colorful photographs. એ લોકોએ readers ને maps થી મદદ કરી, indexes આપ્યા છે, અને colorful photograph. શું કર્યું એ લોકોએ? assist કરી, right? They have put in a tremendous amount of work to assist the reader with maps, indexes, colorful photographs. The plant descriptions are straightforward. Plant descriptions બહુ easy છે. Yet scholarly and flicking through the pages, જ્યારે pages પરથી આપણે flick કરીએ, dash the writer's passion for each subject. Right? Writer ની જે passion છે દરેક subject માટે, it can sense the writer's passion. One sense, you can sense, or he senses. See? Yes. એટલે જ્યારે તમે pages પરથી flick કરો, flicking through the pages, you can sense the writer's passion for the subject. લેખકનું કેટલું પ્રેમ છે આના માટે એ તમે જોઈ શકો. Each of the 8 sections has an overview. આમાંથી દરેક 8 સેક્શન માંથી એકનો ઓવરવ્યુ છે. Dash current concern and future conservation plans. શું કરે છે? Highlight. So answer is highlighting. Each of 8 sections has an overview. દરેક સેક્શનનું એક ઓવરવ્યુ છે. Highlighting current concerns and future conservation plans. Despite a few gaps, અમુક gaps ને છોડીને, and the occasional unsatisfactory illustration, this handbook, આ જે handbook છે,
will remind botanists and specialists of the importance of protecting the country's plant life. કેમ જરૂરી છે એ બતાવશે. Dash people interested in the topic, whether student or hardened expert, will find it indispensable. It's very important. The other, any of one, every and all. Dash person. So I'll say every person involved. Correct answer is every person interested in this topic, whether a student hoy કે પછી expert hoy, એને આ ચોપડી બહુ કામની રહેશે. I hope બધાને સમજ પડી આ. ચલો લાસ્ટ વન. આ તમારી રાઇટિંગ સ્કિલ્સ પણ ચેક કરી નાખે, કારણ કે તમારા આની અંદર તમારો ગ્રામેટિકલ નોલેજ પણ જાતે જાતે ચેક થઈ જ જાય. તમને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા તમે રાઈટ વર્ડ મૂકી શકતા છો કે નથી મૂકી શકતા. ચલો, so let's do this. At the moment, there are between 6,000 to 7,000 languages in the world. 7 થી 6,000 ભાષાઓ છે. According to linguists એટલે જે language experts હોય એ લોકોના પ્રમાણે 50% of these are in danger dash extinct. Danger have become extinct, are to become extinct, danger of becoming extinct, danger became extinct. લુપ્ત થઈ જવાના danger માં છે. Tense wise હોવો જોઈએ. શું આવશે? They are in danger of becoming extinct. લુપ્ત થઈ જવાના ખતરામાં. The speed of language loss has accelerated over the past few years. Language loss ની speed બહુ વધી ગઈ છે because businesses that need to communicate with a wide range of people. ઘણા બધા એવા businesses છે જેને કોઈ બીજા કલ્ચરના લોકો સાથે communicate કરવું પડે. Range of people from other cultures dash to employ more widely used languages such as English, Chinese or Spanish. શું થઈ ગયું છે? Other cultures dash to employ more widely used language. એટલે શું થાય છે? Other cultures prefer, other cultures fancy, other cultures select, or other cultures must to employ. Other cultures prefer to employ more widely used languages such as English, Chinese or Spanish. This attitude is understandable. આ વસ્તુ આપણે સમજી શકીએ. But it means that many local languages are dying out before anyone dash the opportunity to study them. કોઈને મોકો મળે એના પહેલા જ શું થાય છે? Before anyone ne mauka male na pehla. So say have, would have, having had or has had. Anyone has had the opportunity to study them. According to linguists, some of these languages could reveal a great dash of useful information. Great dash of size, great deal, great capacity or great load. A great, very easy. કે આ બધી લેંગ્વેજીસ શીખવાથી બહુ બધી ઇન્ફોર્મેશન અનલોક થશે by learning and cognitive development. In addition, અને ઉપર a local language that has been built on local culture contains words and phrases that express that culture. એ કલ્ચરને એક્સપ્રેસ કરવા માટે એના વર્ડ્સ છે. જ્યારે લેંગ્વેજ જતી રહે, lose the language and you arguably may lose the culture. અને એની સાથે કલ્ચર પણ જતું રહે. And finally, historians will dash that a language contains evidence of a region's history and should for that reason alone be preserved. તમને આ વસ્તુ historians પણ શું આવશે? Historians પણ argue કરશે. Finally, historians will argue કે એક language જે છે contains evidence of a region's history. એ language ના અંદર એ ભાષાના history છે and should for that reason alone be preserved. કારણ કે આપણે ગુજરાતી બોલીએ તો ગુજરાતીની અંદર એવી વસ્તુ છે જે ગુજરાત લેંગ્વેજ ગુજરાતના કલ્ચરને એક્સપ્રેસ કરે. તમે બધું ટ્રાન્સલેટ કરવા જાઓ તો એ કલ્ચર પણ લેંગ્વેજના સાથે જતું રહેશે. ક્લિયર? સો ફાઇનલ વન. This is the final part of the reading one. Again, you click on the blank, list of choices will appear. આમાં તમારી પાસે blank જ આવે. ક્લિક કરો એટલે રાઈટ આન્સર તમારે સિલેક્ટ કરવાનો. રાઈટ? અહીંયા આપણી પાસે ઓપ્શન્સ બતાવ્યા છે.
bamboo is a favorite plant among architects and designers. Architects and designers no favorite plant છે because of its incredible strength and durability. આટલું લાંબુ ચાલે એટલે બધા પણ આર્ટિસ્ટ લોકોને આ ગમે છે. One colonial architect dashed to its as nature's steel. એ તો એને નેચર્સ ના સ્ટીલ પ્રમાણે બોલે છે, તો શું કહેવાય? Implies to it, mentions to it, indicates to it, or refers to it. Come on, easy. Two સાથે શું મેચ થાય? Easy, refer. એક આર્કિટેક્ટ તો એને કુદરતનું સ્ટીલ કહે છે. He refers to it as nature steel. But in many respects, ઘણી બધી રીતે, it is even better than steel. Steel કરતા પણ સારું છે. It is lighter and more flexible, and these dash make it the ideal building material. These abilities, these qualities, these talents, or these values. Easy. These qualities make it the ideal. Ideal means perfect building material in areas that suffer earthquake and severe weather patterns. Earthquake આવે કે વાવાઝોડું આવે તો આમાં કામ લાગે. Construction workers in places such as Hong Kong rely on bamboo scaffolding. જ્યારે બાંધકામ થતું હોય ત્યારે પેલા મજૂર લોકો કેવા લાકડા લગાવે. આપણે ઇન્ડિયામાં બી બાંબુ ના જોઈએ, બાંબુના પેલા લગાવે ને એના પરથી એ લોકો ચડીને બનાવે. સ્કાફોલ્ડિંગ નું મીનિંગ ખબર પડી શું હોય? શું કહેવાય ને? પાલક બાંધે. એક્ઝેક્ટલી, એ લોકો બાંબુનો પાલક બાંધે, તો એ પાલકને કહેવાય સ્કાફોલ્ડિંગ. Whatever the dash of the tower block they may be working on. Whatever the mass, whatever the top, whatever the summit, or whatever the height of the tower block they may be working on. Height. કેટલું બી ઊંચું હોય એ લોકો બાંબુનું પાલક બાંધે. Over 1 billion people around the world live in a home that is made of bamboo. બાંબુના ઘરમાં રહે છે. And China dashed the plant for thousands of years. China has cultivated, China cultivates, China cultivates, China had cultivated. China એની ખેતી અત્યાર સુધી કરી છે. China has cultivated the plant for thousands of years. The only drawback to this remarkable product, આનું એક જ નેગેટિવ વસ્તુ છે, is the cost of transporting. આને લેવડ દેવડ કરવાનો ખર્ચો બહુ છે. So for those dash live in cooler regions of the world, જે લોકો દુનિયાના cooler regions માં રહેતા હોય, the enormous advantages of this natural building material are less accessible. તો ઠંડી જગ્યાઓમાં આ વસ્તુ પહોંચાડવાનું hard છે. For those dash, those which, those may, those who, or those are. Those who live in cooler regions of the world, જે દુનિયાના ઠંડા પ્રદેશોમાં રહે છે, એ લોકોને આનો ફાયદો લેવો એ લોકો માટે difficult છે. Right? Okay. So this was the entire test of the reading skills of PTE.